Yep. So, എല്ലാവർക്കും good morning. Welcome. Yes, Malayali PC gamer. Welcome, bro. Total KGO. Second account. Oh, bro. Okay. Discord ഇപ്പൊ എനിക്ക് DM ചെയ്ത bro. Okay, nice, bro. Yeah, we should talk. നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്കോർഡ് വരാൻ പറഞ്ഞത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുട്ടൂസ. കുട്ടൂസ എന്താ പരിപാടി? യെസ് കുട്ടൂസ, പിന്നെന്താണ് പരിപാടി? സുഖല്ലേ? നല്ല വൈബായിരുന്നു പിക്ചർ കളിക്കാൻ. സോ നമ്മൾ പൊളിക്കും. ഒന്ന് ഫോണിൽ ഓണാക്കി എടുക്കട്ടെ. ഫോണിൽ ഓണാക്കി എടുക്കാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കും. ഫോണിൻ്റെ കാര്യം അറിയാലോ. യെസ്. ലോഡാവുന്നില്ല കേട്ടോ ചാറ്റ്. ഇവിടെ ലോഡായ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ഒക്കെ എവർ. യെസ്. അബൈ വെൽക്കം ഡാ. എക്സാമിന് പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെടാ, ഷുവർ. പോയിട്ട് വാ. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Dinu, good morning da, welcome. Yes, bro, Resident Evil 3 കളിച്ചായിരുന്നോ? യെസ് ബ്രോ. ബ്രോ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ കുറേ ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബ്രോൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ബ്രോയ്ക്ക് അത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നത്? ഡെഡ് സബ് ആവണമെങ്കിൽ കീപ് ഡൂയിങ്. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഷുവർ. ഡൂയിങ് നൈസ് കണ്ടന്റ്സ്. ഞാൻ വന്നു, ബട്ട് ഇപ്പം തന്നെ പോകും. ഓക്കെടാ, ഷുവർ. യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാൻ. പിന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പോയിട്ട് വാ. സിംഗിൾ വീഡിയോ പവർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഞാൻ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ നോക്കി. ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് 1K വ്യൂസാണ് ഉള്ളത്. അത് വെച്ചായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. എനിവേ സബ് കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇനി വാച്ച് ഓവറൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഇത് വേണം. നമുക്കത് സംസാരിക്കാം സ്ട്രീമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, തിരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. സെറ്റ് പൊളിക്കാം. യെസ്. അതെ ബ്രോ, ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Smell. Blend of alcohol, blood, and a monster stench. Another unfortunate romantic. Came to lift a prince's curse. Found a hideous death instead. One sec. കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഒരു സപ്പോർട്ട് വാരി കൊടുക്കും. അതെ. അല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്.
മൈൻക്രാഫ്റ്റ് നല്ലതാണ്. യാ ബ്രോ +2 ആണോ പഠിക്കുന്നത്? നൈസ്, നല്ലത്. 1 സെക്കൻഡ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. യെസ് യെസ് സെയിം പിഞ്ച്. നൈസ്. ബൈ. ഓക്കേടാ, പോയിട്ടാ. ബൈ. ഞാനും പോവാ ടോണി ബ്രോ. മോർണിംഗ് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കേടാ, ഷുവർ, പോയിട്ടാ. Yes. Shani, can you get your sample? 1 sec. Yes, Tiger, പറയൂ. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഹലോ. ദെൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ കാണാം. ഓക്കേടാ, ഷുവർ. യെസ്, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാ, ബട്ട് ലൈവ് ഓണാക്കി. ഓക്കെ, ഷുവർ ബ്രോ. ബൈ ദ വേ, ബ്രോന്റെ പേരെന്താണ് ബ്രോ? അശ്വന്ത്. ഓക്കെ, നൈസ്. ഷുവർ അശ്വന്ത് ബ്രോ. യെപ്പ്. അക്ഷയ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം അക്ഷയ്. ഒറ്റ റോക്സ്റ്റർ. യെസ്, യാ ലൈവ്
Dead drowners everywhere. Strange. Seemed the monster tolerated them. Long as they don't get too close, I guess. Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Fresh and moist. Beast was just here. I'll collect my sample. All the tunnels and corridors converge here. What now? Need to lure the beast. How? We don't even know what kind of monster it is. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. Well, I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. Sample you collected enough? Hope so. But I'd still like to get some pure venom. Once you've killed the monster. To distill an antidote? No use for it once the beast's dead. Not true. I have a few poison patients on hand. Besides, I can study the venom, test it, maybe discover some interesting properties. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top, or back home. But No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. fine. Shani, look at me. Promise you'll stay out of it. I promise. Good. Now go hide. Be careful, Geralt.
ഇതാണോ മലയാളി PC ഗെയിമർ പറയുള്ളൂ? Master Gaming, welcome man. You do good morning. Valorant വാന്നോ? ഇപ്പൊ അല്ലടാ. Gadarash I'll root. What's going on? Ah, he's finally come to. And he can speak human, turns out. Started thinking I'd not conversed in common the whole way, except maybe with me reflection in the piss bucket. Where am I? On the Albatross, or the Fakbarthoil, as their strange tongue has it, en route to Afia. Don't remember signing on as a sailor. Oh, you didn't, mate. They dragged you aboard. Seems you killed their prince. Damn it, don't remember a thing. Just some sewers, giant toad, and some boots. If that toad was their prince, guess I'm lucky to be alive. Depends how you look at it. I happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince, lift his curse. Wagered their honour, and that of their families 5 generations back, that they'd bring him home, safe and sound. And I killed him. Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. And who might you be? Felipe Caligrand at your service. Petty thief, professional fence, and your guide about Oxenfurt. What have a bit of time.
And why are you here? You kill a prince too? Well, to their thinking, I had a hand in this one's death. See, I was their guide, led them down into the sewers. But not until after you'd cut their prince's gut open. Sorry about that. Not your fault, mate. When all said and done, could have sat on my arse in the alchemy playing Gwent. Didn't have to brag about knowing Oxenford better than my own breeches. We been at sea long? Dunno rightly. Not that long. Though, on Like the they other hand- പറഞ്ഞിരുന്നു. Nope. but what's it matter, any road? Matters a lot. If they're hauling me off to hang me, I'm not in a hurry to arrive. Me? I'm glad to be sailing to a fair. I hear they got wild horses there. White, with black stripes. Always wanted to see one of them. Sure they're not black horses with white stripes? Hey, black horses with white stripes they got in Zanguebar. That I'm sure of. Listen, there was a young woman, a medic, red hair. They capture her too? Don't recall seeing anyone of the sort. You were alone. Good. Means she managed to flee. Hopefully made it home. Tried to break out yet? Used every ounce of charm I got. Nothing doing. Might be my affair is rusty. My theory's non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. Teach you something that time. Elkal Orial. What's that mean? Told us to shut up. There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain? Alakal Sorkan. Galabat Kar U Albata Agel. Quiet, dog. You killed our prince, and you'll pay for that. Gileam Valar. Kar Veretheler. You'll be dead already. Revhag ne Aram Vengeance is not ours to reap, Anna. Dorgate ye Alami. We swore on our honor. How do I say? Take me to your captain. Valth alakhe ul igulath. What? Elkal. Vilth. Rayaf, Alakhe, Il, Echali. Elkal. Inkal Avra Ikel Ugehereven Ulvita. I think I said wrong thing. No. അയ്യോ. What just happened? What did he say? Said to sit quiet, and that you'll hang in 2 weeks. And then he added something like, "We'll see who's in the mood for jokes then." Why? What did I say? That you wanted his auntie's hat. That was the gist in your road. Lol. Give it a rest. No point talking to that lot. All you get is angry gurgles. And they puff up. Rocket, Notice? good morning. Like them fish. What's it they called? There anyone here who speaks common? Ah, there's this mercenary with him. Looks Adernian to me. He's the one recruited me to show him through the sewers. എന്താണ്? Oh, and the mage what leads them knows a bit. Heard him talking. But I doubt either will talk to you. I was you. Catch some shut eye. I'll go on flapping my tongue. Got a long voyage ahead. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടിലൊക്കെ. Sleep's not what I need. Someone I can actually communicate with. That's what I want. Greetings, Geralt. Remember me? I remember. We met in White Orchard. You're... Gaunter Odin, known also as Master Mirror. I helped you find your Yennefer. We meet again. And it seems you need my help again. Heard a noose awaits you. That is, if this slot doesn't kill you first. I already banned Haven't tried it yet. none of them are gonna come. If they do come, I'm Doesn't ready look with an promising. army. Not unlike your situation. I saw. I could try to extract you Guys, from here, you you are know, in the wrong VC. because you do wish to disembark, do you? Rock or don't rock. Yeah, don't- sure. But what on earth could you? Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must know you'll return the favor. Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed.
When all's said and done, I am a merchant. So, do you want my help? Yes. It's a deal. Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, neath the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. What's that? A mark to show we're associates. Who you gabbing with? With no one. Never liked moats. Not one bit. They heave like devils. Make me stomach churn. It'd be crime to sleep through the whole നമ്മളെ thing. കപ്പലിലാണുള്ളത്. What the fish? ഈ കാറ്റടിച്ചവന്റെ ഫോൺ തെറിച്ചു പോയി. Seriously? സത്യമായിട്ടു ഗെയിം കാറ്റടിച്ചത് എന്റെ ഫോണ് തെറിച്ചു പോയി ശരിക്കും. Didn't bargain for no storm. I fear that means a tidy jump in my fee. To Ophir get us safely. The king's reward will be generous. What about the prisoner? Before the king we must bring him. On doing so my honor relies. Can't we just bring your king the bastard's head? Like we're doing with the other? The other drowned. We could do nothing. We deliver live this one. Apart from all else, the hell the king is sure to condemn him to. I wish to see. Oh. What kind of hell? Charring, flaying, and watering. This much of regicide entails. നമ്മളുടെ കളി. One sec. One sec. The phone പോണാന്നില്ല കേട്ടോ.
Adil, good morning man. Sanu Krishna, good morning. എനിക്ക് സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫോണ് കാറ്റത്ത് പറന്നു. ഇയാൾ ആരുടെ? Hey, StarK. Yes. Wait for a second. 1 second, guys. Yep, I'm back. Yo guys, Rohan Babaraj, per you bro, next gen edition 2021 second half release. Next എന്താണ് ബ്രോ മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ? വിച്ചർ 3ന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ, അതാണോ ബ്രോ പറഞ്ഞേ? നൈസ്. Chiptronex bro, welcome to stream. StarK, I think you are blocked. Okay, sure. Okay. Then It's use okay. your alt account. Use your alt account. It's okay. What the fuck? Nothing, man. Yes. My phone. സത്യം പറട്ടെ, എൻ്റെ ഫോൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചായിരുന്നു. ആ കപ്പലിൽ കാറ്റടിച്ച് കപ്പൽ വീണ ടൈമിന് ഫോണും തെറിച്ച് വീണു. ലൈക്ക് അതെനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയെന്ന്. സെയിം സംഭവം എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റേ യന്ത്രൻ 2.0 സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി. അതിൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഫോണും കൂടി അടിയല്ലോ മറ്റേ സിനിമേൻ്റെ അകത്ത് പറന്നു പോകാൻ. സെയിം ടൈം എൻ്റെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് അടിച്ചു, ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ലൈക്ക് വിയർഡ് സംതിങ്. ഇല്ല, ഫോൺ ഓൺ ആവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പോയി കിടക്കുന്ന സാധനം. ആൾട്ട് ടാബ് ഉയർ. വിച്ചർ 3 നെക്സ്റ്റ് ജെൻ വരുന്നുണ്ട്. യെസ് ബ്രോ, കേട്ടു. ഐ മീൻ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഗെയിം ആയിട്ടാണോ ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ സനു നിന്നോടൊരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, Roach. Come on, Roach. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പോയി കാണാം. കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട്. Come on.
Really? I expect model behavior scam. Curious place for a conversation about art. Anywhere is good for that. It's simply a Varun bro, good morning. Welcome bro. Yenneferന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന Rohan bro, this is not the right time and we are not in a situation. Yep, അതാണ്. Geralt imitating Superman costume. Geralt ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. Geralt was attacked by a giant toad. I mean, toad means this frog. Like, frog is, you know, മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രോഗ്, തടിച്ചിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ടോഡ് എന്ന് പറയും. ഒരു ജയന്റ് ടോഡ്. ആൻഡ് ആ ടോഡ് എന്താ പറയുക, ടോഡിനെ ഗെറാൾട്ട് തോൽപ്പിച്ചു. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിങ് കാരണം ഗെറാൾട്ട് കോൺഷ്യസ് ആയി, ഐ മീൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി. യെസ്. ബട്ട് പിന്നെയാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ടോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അവരുടെ രാജകുമാരനായിരുന്നു ടോഡായി മാറിയത്. രാജകുമാരനെ ഗെറാൾട്ട് കൊന്നു. അതിന് ഇമ്മാർ പിടിച്ച് എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോവാണ് ഒരു കപ്പലിൽ. കപ്പൽ പൊട്ടി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ഗെറാൾട്ട്. ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് സമ്മൺ. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. മുൻപത്തെ സ്ട്രീമിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ട്രീമിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് എടേ എന്തുവാടേ പറയുന്നത്. എന്നിഫർ ഡാൻഡിലോട്ട് കൂടെ വിളിച്ചോടി പോയിരുന്നു. വാടു ബ്രോ, സനു നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡാൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. നമ്മൾ അവനെ രക്ഷിച്ചു. അവൻ എന്തായാലും അവിടെ ഒരു പ്രിസ്റ്റയുടെ എന്താണ് പ്രിസ്റ്റില്ലയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഡാൻഡിലാണ് സേഫാണ്. എന്നിഫർ എവിടെയെന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ മെയിൻ സിറീനാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. then വരും ബ്രോ. യെസ്, DLX വെൽക്കം മാൻ. നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ? Summoning inspiration. Vodka, for example, is a great aid. Care to drink with us? To poetry? Why not? I am a bit thirsty. And when a man is thirsty, melancholy strangles his soul. Pour, Gascoigne! Gentlemen, I am soused, pickled, crocked, and stewed. Want another term for your state? Don't be vulgar. What will our new friend think? Pour another. Fine. Last round for me, though. Vodka's gone, as are the troubadours. And my things. Damn it. എന്താ ബ്രോ സ്ട്രീം ഇത്രയും രാവിലെ? എന്താ ബ്രോ ഇത്രയും രാവിലെ? ഒരു രസം രാവിലെ. യപ്പ്. സിറി എസ് അല്ലടേ, സി ആണ്. സിറി അതിന് ആർക്ക് വേണം? ആദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതെ, നിനക്കെത്ര വയസ്സാന്ന് പറഞ്ഞ സനു? അതെ, സിറി ആപ്പിള്, ഇത് സിറി. ഓക്കെ റോക്കറ്റ്, ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ 4 മണി വരെ സംസാരിച്ചിരുന്നതാണ്. ഓക്കെ ആറ്റം മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് ഈ ചാറ്റ് വയ്ക്കാൻ സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. What's the problem? Oh, nothing. On your way now, good man. Shut it, Gotthard. He could help. Little Red's band means to attack the village. Want revenge on Bertram. We haven't much, but we're willing to pay if you defend us. Who's Little Red? Word is she fornicates with wolves and can tear a man apart with her bare mitts. 1 second. A she-beast in human husk. Though some call her a great beauty. She leads a pack of deserters, true dregs, from different armies.
The kind what knows killing and plundering well. Why does this band want revenge on you of all people? Because I ratted on them to the witch hunters. Witch hunters care about bandits? Since when? Little Red's band. They was terrorizing our village. We had none to defend us. Finally, Bertram went by the hunters, asked them. So the hunters went after him. We had a spell of peace, but now Little Red's learnt of it all. Afsal bro, welcome to stream. Yep. ഞാനിതുവരെ ഈ ഗെയിം ആരും കളിക്കുന്ന നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. എന്നോടോ പോലാതെ ഞാനാണോ അപ്പം ആ കേഴ്സ്ഡ് മാൻ? ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യും ബ്രോ, ചാറ്റ് വായിക്കാം. ബ്രോ എൻ്റെ ഫോണ് ദാരിദ്ര്യം പറയരുതല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം. കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലേ? പോട്ടെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. Fine, I'll handle the bandits. Go to your homes, bar the doors. Beware of them, Witcher. They're the dangerous type, truly. You could make yourself useful. ഇത് ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? എന്നാ പറന്നാ. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോണ് ഒരു 512 MB റാമിൻ്റെ ഫോണാണ്. സോ അതിലെല്ലാം കൂടി ലോഡാവില്ല. ആൻഡ് അത് ചില്ല് പൊട്ടിയ ഫോണാണ്, ഡിസ്പ്ലേ പോയ ഫോണാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഒന്ന് താഴെ ടേബിളിൽ നിന്ന് വീണു, ആ ഫോൺ ഓൺ ആവുന്നില്ല. സോ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അനിയൻ്റെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അനിയൻ്റെ ഫോണല്ല, അനിയൻ്റെ ഫോണ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അനിയൻ്റെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തുറന്നു. സോ ആ ഫോണിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചാറ്റ് വായിക്കുന്നത്. യപ്പ്, ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, സെറ്റ്. യപ്പ്. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെയാണല്ലോ വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സെഡാണ് സുഹൃത്തേ, ശരിയാവും. ഓ, ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോകണ്ടേ? Know what rhymes with wicked witcher? My things, before I turn you into mincemeat. Must be a slant rhyme. Shut your trap and give it back. So then, we are square, even good, yes? Not quite. We'll be good once you give me your things. All of them? You can keep your knickers. Novigrad, capital of the world. Captured circus. Well, it could be quite profitable.
Don't let me talk to strangers. ഞാനിപ്പോൾ ആരോടാരുടെ സംസാരിക്കാം? ഇടാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? ഇടാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? ടോണി ബ്രോ പൈറേറ്റിംഗ് ആണോ അതോ സ്റ്റീമിൽ ഗെയിം മേടിക്കാറാണോ ചെയ്യാറ്? ഞാൻ പൈറേറ്റഡ് ഗെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സ്റ്റീം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റീം എപ്പിക് അങ്ങനെ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കണം. I knew you'd come. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, so you feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me one day. As for the here and now, tell me, how'd you manage with your theories? പണ്ട് ദഫക്കിനും സെയിം അവസ്ഥയായിരുന്നു. പഴയ സാംസങ് ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഐഫോൺ മേടിച്ചു. ബ്രോയും ഒരു ദിവസം നല്ല ഫോണൊക്കെ മേടിക്കും. താങ്ക്സ് ബ്രോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്. എൻ്റെതും സാംസങ് ഗാലക്സി J1 ആണ്. ഒരു ദിവസം നല്ല ഫോണൊക്കെ എടുക്കും, സെറ്റാവും. യെസ്, അതാണ്. ഹെൽപ്പ് മീ സ്റ്റോം. ഐ വാസ് കൗണ്ടിങ് ഓൺ മോർ കൺവിൻസിങ് someone that means. Thanks for your help, really. But you could have chosen more conventional means. Given me the key to my cell, for instance. Oh my, far too simple. I dislike simple solutions. Do you like them? Doubt we're here to talk about my preferences. True. I'd much rather tell you about an individual of interest to us both. It's about a man, worse than most. A vulgar, despicable man with a heart of stone. A man who refuses to pay his debts. Really think this'll interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everich. What did he do to you? Before I reveal this, I'd like to make one thing very clear. Olgierd von Everich did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? He and I made a pact. A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired.
Now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Need me to collect a debt? I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Someone like you. Pure flattery, that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant. But make no mistake, I've many interesting wares on offer. Wares like? Surfeit. Abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. But above all, I offer a great, true adventure. An experience like no other, the fate of only the chosen few. Sure sounds generous. And all that for my help with one small matter. Won't want anything else from me? Just one. Honesty. What did you do for Olgierd? Break him out of a cell too? In some sense, yes. I remember that day quite well. There was a light drizzle, yet the cold tore right through you. Olgierd appeared at the break of dawn, gaunt as a rail, his shirt moth-eaten, seemed to have naught but the sword at his side. It quite pained me to look at him. He asked for help, and help I gave. Made him a rich man, successful, esteemed. He is who he is today, thanks only to me. And yet afterwards, he turned his back, shunned me, sends me off when I dare ask for payment, even sicked his hounds on me once. He's thus left me no option but to invoke the terms of our pact. And that is where you come in. How much does he owe you? Gentlemen don't discuss coin. Need to know the details if you want me to get my hands dirty. How much? 1 million crowns? 2 million? I'm no usurer to lend coin for interest. No. What Olgierd owes me is far more personal than shiny things that clink. As much as I regret it, I can say no more. I must respect his privacy. Know what? This business, it's between you two. Rather not get involved. Before you decide, please hear me out. You shall see Olgierd as a vile man. Or, as they say in the West, a real son of a whore. What about you? Call yourself a man of many talents? Ocean Babraj, Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes for Von Everich. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? A proxy. Mm-hmm. So what you need's a sucker. What I need is an ally. And something tells me I shall find none better than you. What do you expect? Prithviraj bro. To start with, Good morning. Join me in paying Von Welcome. Everich a visit. Then... എന്താ പരിപാടി? Then we shall improvise. I believe, however, that all will end well. And once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now. Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. He does. He may ask 3 things of us, yet we won't know what they are until we see him. All seems a little shady. Your help, your pact with Olgierd, his 3 requests. വേല കളിക്കാൻ പോടും. I Nice. agree you've no a priori reason Enjoy. to trust me. But, as it happens, I was in the right place at the right time to help you. And it's also the case that the same man has wronged us both. To my mind, those are reasons to work together. To my mind, not so much. Come with me to see Olgierd.
You shall see he's a vile, dishonourable man who treats the lives of all folk like playthings. Yep, Rocket. He treated yours when he sent you to find the Frog Prince. Very good. Nee parayna allala. Very good. Fine. I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. Go. You will not regret it. We shall meet there. I've a matter to attend to along the way. Another debt to collect? Perhaps. Sometimes ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ ഫൈറ്റും ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ഗെയിം ഒരു സിനിമ പോലെ പോയാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന് ആ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പോകും. Oh, Witcher, did the villagers hire you? They did, to defend them from monsters, and humans who can be monsters. And you believe me to be such? Are you? Find out for yourself if you dare, or give me Bertram. No one else will get hurt. What did Bertram do to you to warrant vengeance? Mean they didn't mention this bit? Then listen. He came to me a half year back. Said he'd point out who's worth looting in return for a share of the takings. But sometime on, the bugger grew greedy. He wanted more. I refused. That's when he set the witch hunters on us. Lost half me men 'cause of him. Now step aside, Witcher. This ain't your affair. We want Bertram, no one else. Give my word. I won't get in your way. Do what you gotta. Right decision, Witcher. See? Quick and painless. That's for you. For understanding. Let's go, gents! Yes. Move it! That's it, Roach. യെസ് റോഹൻ ബ്രോ പറയൂ ബ്രോ. CSGO എപ്പോഴേലും വ്യൂവേഴ്സായി കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? CSGO ഞാനതിൽ വലിയ പ്ലെയർ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡിൽ വാ, നമുക്ക് കളിക്കാം. ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. എല്ലാം ഡിസ്കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഡിസ്കോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം, സീനൊന്നുമില്ല. ജസീം ബ്രോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജസീം ബ്രോ. എന്താണ് ജസീം ബ്രോ? കുതിര കുത്രമേ പോണെന്നോ? എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല. കുത്തനെ പോണെന്നാണോ?
കുതിര എന്താണ് കുത്താൻ പോകുന്നത്? എന്താണ് റെസിപ്പി? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ബൈ ബ്രോ, എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ വരുൺ ബ്രോ, താങ്ക്സ് ബ്രോ ഇത്രയും നേരം തന്നതിന്. താങ്ക് യു ബ്രോ. കാണാം ബ്രോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അയാ ജസിം ബ്രോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്ത് ജസിം ബ്രോ എൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കുതിര Whoa there, Roach. Go, go. They're starving in Velen. Oh no. Well, look who's here. The Witcher with the fists of steel. What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a theory pox? Could say so. Manners burning, you noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap! Let me go! Leave me be! Shut it! I ate with yous! Drank with yous! Fought beside yous! And you kill me now? I'm one of yous! You might have been, but not no more you ain't. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. Whoa, nerves a little raw? Why? You deaf! Get the fuck out of here, freak! All I want is to know what exactly is going on here. Well, you're not gonna know. Sod off! I'll leave as soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. No, you don't. Let him go. Oh, this is bloody rich. Can't plough him ഒരു in me കുതിര ears. കുതിരേമ You പോകുന്നു. switch your brains with your cock or something. Okay. Get your mutant witcher ass out of here. Or I'll kill you! Go ahead. Try. Whoa, whoa, what the bloody hell's this? Geralt, have you decided to play defender of the downtrodden? More like gutter of sons of bitches. Long as I'm here, you'll gut no one. That a challenge? Why not? I've not fought a Witcher before. Defeat me and I shall let him go. Stand aside. ബ്രോ അപ്പൊ ഞാനും പോവാണ്. എക്സാം ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാൻ. രോഹൻ ബ്രോ പോയിട്ട് വരൂ, കാണാം. എക്സാമും ക്ലാസ് ഉള്ളവരൊക്കെ പോയിട്ട് വരിക.
Get ahead, welcome da. Crime Bros, welcome. Somebody. Super power ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പവേഴ്സാ. അതിൽ ഇത് ഇട്ടതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കുറയാത്തത്. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡ്. Abhigrash, ഓർമ്മയുണ്ട് ബ്രോ. എന്ത് ചോദ്യം? വെൽക്കം ബ്രോ. Okay, I can't play. That's why I asked you to come to DM. Accidentally signed out and can't log in now. It's asking notification verification. Oh, അങ്ങനെ. Well struck, Witcher. You win. But perhaps you'd care to tell me why you meddled in a matter not yours. Wanted to prevent further bloodshed. Well, well. The Witcher with the heart of gold. There is a silver lining. At least you now know I don't easily lose my head. Release him. Getting off cheap, mate. Really necessary, that whole show? Ah, show? Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed.
But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little could hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all. It all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. Know what this is? Rajanna, good morning. Welcome to the I've my stream, Rajanna. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. Anna, welcome. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything's left uncharred, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Corsair did. Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must grant you 3 requests by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. Not so fast. Haven't agreed to anything yet. But you'll do it. Of that I'm certain. Did you know Olgierd was the one to turn the Ophiri prince into a toad? Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Quite a gripping story. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the Crown Prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him, then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life and a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, Odin. Who is to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. Come. Where to? The stables. My men are preparing to depart. This thing between you and Master Mirror, your quarrel. Really rather not get involved. You already are, I fear. He did something for you. Now you've a debt to repay. Am I right? Yes. Well, then you'll not free yourself of him until you've paid it back. But never worry. I shall devise tasks so impossible you will never complete them. Not if you go mad trying. But try your best, and your debt shall be absolved, while I shall live in peace until Master Mirror finds another aide-de-camp. What he said about the prince, that true? Very good, welcome in. Storm advertisement. Perhaps. Okay. Or perhaps the Ophiri Dauphin. Cypher, welcome to Ipoke stream record. Make class. Never heard of food that turns men. Cypher class okke poittu va. Nammade stream oda than undavum. Or you can watch replay. Don't worry. I cast the curse. Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words without ever thinking they could possibly come true. Could have told me the truth about the toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Pure coincidence. Yeah, I must admit, when you, a witcher, answered the call, I thought it right. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps.
Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody ethereal mutt was no human. His kind does not deserve to live. Guess I gotta poke the question directly. What do I need to do for you? Let me think. We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bossodi. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him, and show him the time of his life. My second request. Fine, seems easy enough. And the third? Complete those two. Then, we shall speak of the third. Any hints? Where I should go? How I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. Once I'm done with those two, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenfurt. Fine. See you there. The brother shouldn't be too hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough bit. You waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet, nowhere does it forbid me from providing help. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first two tasks. Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Hello, big Borsodi I know YouTuber. of around here runs an auction house. Kirsto, good morning, da. My swords almost got auctioned off there once. Crown, welcome, man. Welcome. ഈ ജനറൽ ചാറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് They ചെയ്തേക്ക്. must have relocated. 1 sec, man. You just Cutscene might കഴിഞ്ഞേക്ക്. get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. ചേട്ടൻ എന്താണ്? ഇത് നിനക്ക് ജനറൽ ചാനൽ ഇത് ലൈവ് ചാനൽ ഇട്ടാ പോലെ നിനക്ക് അടിപൊളി. അപ്പൊ എല്ലാം പോയോ? സാഡ്. സൈഫാ നീ ഡിസ്കോൾ ഉണ്ടല്ലോ. Olgierd's brother. Why do you think? യെസ് ക്രൗൺ. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? I'm afraid he's dead. ക്രൗൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാടാ ഫസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടെ? Never agreed to necromancy. AKGയിലൊക്കെ ഞാൻ പിന്നല്ലേ വന്നു. Hardly your only option for reviving his soul. എനിക്ക് അറിയില്ല. നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Old-fashioned ritual of blood summoning. That's what you need. That's like choosing between pestilence and the plague. Besides, I need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be Von Evan blood and get on with it. Where
where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The Von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, wouldn't you? You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Good luck, Geralt. ലോഡായി. ഞാൻ AKG സെർവറിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ടോണി ബ്രോ പറഞ്ഞു സെർവർ 100 ആയി വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. എന്നിട്ടും സെർവറിൽ കയറി. അങ്ങനെയായിരുന്നോ? ഓക്കെ. എടാ എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഗജനിയാണ്. എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയുടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. മീൻ അങ്ങനെയല്ല, പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും. ലൈക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. Good. Epoxy and ഇയാളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇയാളെ than even their fiercest foe. Your service will be recognized. ഉറപ്പാണ് LDF ആഡ് വന്നത്. ഉണ്ണിക്കണ്ണ വെൽക്കം ബാക്ക്. എവിടെ നോക്കിയാലും LDF. I mean അവർ കറണ്ട് ശരിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ you know. Yes. Are you all right? What's that on your face? Long story. We're conducting important business. Safti, welcome. എന്താണ് സഫ്തി? എവിടെയാണ്? Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Yeah. Shouldn't take long. Yeah. Tasty number, that medic. Not like a scholar at all. Scholars aren't necessarily ugly. What do scholars look like? So, think learned women are ugly as a rule? Well, it's lucky they're brains, because they've not got beauty. Is that right, lads? Oh, aye. Mutts, all of them. Hideous things. Wouldn't touch one with a 10L pole. But this lass is different. Exceptional. You're a lucky bastard, would you? We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it. ഡിസ്കോഡ് പേഴ്സണൽ ചാറ്റിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വായിച്ചു മതിയോ? ഓ, നീ അത് നോക്കാൻ പോയിരുന്നോ? നോക്കട്ടെ. It'd take a blind man to shrug and turn away. Too true. Meantime, you witches have got especially sharp senses. Here's the medicine. It's a strong solution, so careful with Exams അല്ല ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ബാലൻസ് ആണ്. നൈസ് സഫ്തി, നൈസ്. 3 times a day. ഇംപ്രൂവ്. I mean കളിക്കുന്നോറും ഇംപ്രൂവ് ആവല്ലോ. നൈസ്, നല്ലതാണ്. Yep. I thank you in Redania's glorious name.
Serving the Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position to. Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, halflings, the same. Come on, Geralt. You know me. Yep. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. Aside from the incident in the sewers, we last saw each സപ്താഹ other. സൈഫറല്ല സപ്താഹ സോവ. Must have been in Vizima. Yep. Yes. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? Well, I left Vizima and returned to Oxenfurt, proceeded to finish my doctorate, and then opened a practice. Shortly thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian medical corps. ടോണി സോവയല്ല സൈഫർ. ഇപ്പൊ സൈഫർ ആണോ? Classic Radovid. Can't complain, really. I've lived at home Okay, since ഞാൻ the fighting അറിയില്ലായിരുന്നു. subsided, മാറിയതറിയില്ലായിരുന്നു. resumed my practice, and simply treat the ill. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. Shani, I need your help this time. I'd guess this wasn't a social call. All right. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? And you must tell me what happened in the sewers. Where do I start? All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad. And this toad was actually a prince. And Ophiri wanted that. And I'm a Kaviri Duchess. It's the truth. Uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. Man named Gontaro Dim freed me. Who's this? Met him a while back in White ഫോൺ Ocean. ശരിയായോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ Time അനിയന്റെ creepy. ഫോണിലാ ഇപ്പൊ ചാറ്റ് mirrors. വായിക്കുന്നത്. Mirrors. Buy one from him that grants your wishes? Something like that. He helped me out of a bind. Now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then Too we'll bad see. though. ഇതാണ്. Yeah, That's ഫോണിന്റെ അവസ്ഥ necromancy. തന്നെയാണ്. It's extraordinarily risky and involves higher magic. Odem told me how to do it. No sorcerers or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a sensor too. No, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. Milan bro, welcome to the Don't mention stream. it. Welcome bro. But I still don't like this. So ഞാൻ പറയുന്നത് let me refresh നോക്കട്ടെ, ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. Neither do I, but I don't really have any Yeah, options. still Summon that ghost. 36 likes I ആയിട്ടുള്ളൂ. understand. Whose ghost ഇനി is ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നവർ ലൈക്ക് Old ചെയ്യുക. Gerd von Everett's സ്ട്രീം brother. ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുക. Von Everett? Yes. In my ഇന്ന് third ടൈഗർ year ലൈവ് at ഉണ്ടോ? Oxenfurt, we had to choose ക്രൗൺ an elective. മെനഞ്ഞാന്ന് My KSCB options ഇന്നലെ were ഏഷ്യാനെറ്റ് Pearls of ഇന്നും ഒരു Wisdom ഇഷ്യൂ from the ഇല്ലെങ്കിൽ ടൈഗർ Higher ലൈവ് വരും. Or അങ്ങനെയാണ്. famous Yes. Redanian dynasties. അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി I chose the ഈസ്റ്റർ. latter. ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ ആവാനായോ? ഹാപ്പി Here it ഈസ്റ്റർ. is. അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ ആവാനായോ? Von Igrid, Von I don't know. Estiken, നോക്കേണ്ടി വരും. Von Everett. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family crypt near their manor. Yes. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. അയച്ചാണെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം. എനിക്ക് നേരെ The crypt's described as quite a work of art. I'd love to see it. ആഴ്ച ഹോളി വീക്ക് Why don't I bring the sensor? We can meet at the entrance.
ടൈഗ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണോ? യെസ്, കേരളത്തിലാണ്. ടോണി എ വേ ഔട്ട് ഉണ്ടോ? അത് തീർക്കണല്ലോ. വേ ഔട്ട് തീർക്കണം. ടൈഗനെ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതിന് ഞങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങേണ്ടി വരും. പിന്നെ പ്ലേ വാങ്ങേണ്ടി വരും. ശരിയാക്കണം. ടൈഗയ്ക്കും അതാണ്, രണ്ടുപേർക്കും വേണം. ഈ ടൈഗ എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു. You're in luck. I actually do have a special order for you. Oh, that's fantastic. Mark my words, you'll be satisfied. ശരിയാക്കണം. So long. Greetings again, sir. Show me what you have in stock. So long. Everyone to me! To me! മലയാളി PC ഗെയിമർ, വെൽക്കം ബാക്ക് മാൻ. അശ്വന്ത് അല്ലേ പേര്? അശ്വന്ത്, യെസ് ഐ റിമെമ്പർ. ക്രൗണേ, പിന്നെന്തൊക്കെയാടാ? Chainmail's gonna bust up again. We don't have time.
റൂച്ച് വരുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്, ടാറ്റോ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, what the heck, game crashed. Game crashed. Goku. ഹലോ, നീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈവ് ചാറ്റ് പറഞ്ഞാ പറയേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയുക, ഗെയിം ഇതായപ്പോ ഗെയിം ക്രാഷ് ആയപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ ഡിസ്കോഡ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഗോകുൽ അവനവിടെ വെയിറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു, പറഞ്ഞില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വൺ സെക് ഇൻട്രോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ട ഒറ്റ ഞാൻ വരുന്നത്. ഈ ഫോണ് ശരിയാവുമോ നോക്കണം. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാനില്ലേ സ്ക്രീന്? You stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction, the trolls, the corpse eaters, the werewolves, did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity
long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdom? Race bro, welcome. Good morning, Race bro. സുഖല്ലേ? ഞാൻ ബാലോ കളിക്കായിരുന്നു. VC കണ്ടോണ്ട് വന്നാലും ഓക്കെടാ ഷുവർ. നോക്ക്, ഇത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യം കളിച്ചപ്പോൾ. യെസ്. മോർണിംഗ് ദെൻ റേസ് ബ്രോ. പിന്നെന്താ പരിപാടി? യെസ്, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ അടിക്കാം അല്ലേ? ഗോഡ്സില vs കോങ് കണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് കുറേ സിനിമ ഇതൊക്കെ കാണാനുണ്ട്, ശരിയാക്കണം. ഒന്നും സമയമല്ലടാ മീൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഇത്. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. സോറി, ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. യപ്പ്, കാണണം എന്നുണ്ട്, ബട്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. കൊറോണ കാരണം പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല, ടൊറന്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. സാഡ് അവസ്ഥ. ഗോകു എന്താടാ, അൺറേറ്റഡ് ആണോ? യെസ്. ഫ്രഷോ ബ്രോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വെൽക്കം പ്രഷോ ബ്രോ. പിന്നെ അവിടെ അവിടെയും ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ബാക്കിലായിരിക്കും, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? മറ്റുകള് പേടിച്ചു പോയി. യെസ്. ഓ, ഞാൻ നമ്മളെ കുതിര വരില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു, റൂൾസ് വരില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. റൂൾസ് വന്നു, പിന്നെന്ത് പേടിക്കാൻ? റൂൾസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹാപ്പി അല്ലേ? 820. അപ്പോൾ ഇവിടെയോ? ഓ 940. എന്നെ വർക്കിന് പോകാനുള്ള ടൈമായോ പ്രഷോ ബ്രോ? 100 ആണോ? ഓക്കെ, ഷുവർ, നൈസ്. പൊളിക്ക്. ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണോടാ? നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം സൗണ്ട് കേൾക്കുമോ? വേണ്ട, എനിക്ക് ഗെയിം വോയിസ്
ക്ലാസ്സൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? ചോദിക്കണം. അങ്ങനെയല്ല ടോണി, ക്ലാസ് തീരും. ഞാൻ രണ്ടുപേരോട് ചോദിച്ചേ. മീൻസ് ഗോക്കു വാലറന്റില്ല, നീ ക്ലാസ്സിലും. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഡിസ്കോഡ് വേണം, എൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉള്ളൂ. ഓ അങ്ങനെ, ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തി. Take it easy. Nice. Yep. Oh, shiny. അവിടെയുള്ള ബേബി ഷാർക്കിന്റെ നമ്മുടെ Never seen this side of you. ലോഗോ അല്ലോ. Baby Shark Gaming. Welcome, bro. Put this. Good morning. Your romantic Oh, side. TonY OP Used to seeing you surrounded by bandages and medicine vials, often covered in blood. Well, that's because you usually come round while I'm okay. at work. Off duty now. Waiting for you, weaving a garland for the wedding. A wedding? Whose? A dear friend's. From the academy. Speaking of which, would you go with me? Sure, why not? Wonderful. So, it's a date. Remember to bring the sensor? Of course. Some soldiers nearly caught me slipping it into my satchel. Wasn't sure what you needed it for, so I also took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. Thanks. Might come in handy. Shall we? Sensor. Let's go. The tome was spot on. This is impressive. 10 മണിക്കാണല്ലോ. Okay, Too bad it's falling apart. The family hit on hard times. No coin to Full splurge on duelist such വെച്ച്. luxuries. നൈസ്. ഞങ്ങൾ ഡുവലിസ്റ്റിനെ തീരെ ഡുവലിസ്റ്റിനെ എടുക്കാതെ ഒരു പോക്ക് വരുന്നു. നൈസായിരുന്നു. ഓമനും സേജും സോവയും വൈപ്പറും അങ്ങനെ ഒരു പോക്ക് വരുന്നു. തീരെ ഡുവലിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. That looks just a little too creepy for me. Don't have to come if you don't want. Wait here. I like that idea. If there's any trouble, just yell. This is no crypt. It's a full-blown mausoleum. Race. Make this one easy. One sec. TonY here. എന്ത് പറ്റി ഗോക്കു? ലോഡിങ് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ടോണി തൈര്. ടോണി ഓക്കെ ഓക്കെ. റേസിനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലായി. ഈ പവറിലോ അല്ല കേട്ടോ, ഹെൽത്ത് ആണെങ്കില.
സറണ്ടർ ചെയ്തു. അടിപൊളി. കഴിഞ്ഞു. നൈസ്. രാവിലെ തന്നെ നല്ല തുടക്കാണല്ലോ. Surprises? Sure hope so. Should look around. Fire. Lit in honor of the dead. Old custom. ഹായ് ക്രൗണേ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം. കൊറോണയാണ്. അടിപൊളി. ശ്രദ്ധിക്ക, റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. വേറെ എന്ത് പറയാനാ, ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്. അഞ്ച് കളിയെ കളിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അതെന്തായാലും നൈസ് ആയല്ലോ അല്ലേ? Old tombstone. Inscriptions almost worn off completely. Maybe അപ്പുറത്തെ ടോം സ്റ്റോൺസിലും വായിക്കാനുണ്ടാവും. Alexei, age 19, beloved son and brother. Probably shouldn't touch that. Vladimir von Everek, son of Bohumil and Christina. There you are. Now for the ritual. Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. Life and death, fire and blood. Return and walk midst the living, ye who have departed. Arise as a friend, for I am no foe. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Return and walk midst the living, ye who have departed. മരിച്ച ആരെയോ നമ്മൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നുന്നു. Arise as a friend, for I am no foe. എന്തുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? Life and death, fire and blood. Time to light the votive fire. Fire and blood, life and death, I summon ye, whose blood I have brought. കുടിച്ചിട്ട് തുപ്പിയതാണോ? Fire and blood, life and death. You have summoned me, stranger. Why? Name's Geralt. Came to wake the ghost of Vladimir von Everek. Who you are, and why you've come matter little. For you'll not leave this place alive. Are you Vlad's ghost? Who asks after my grandson? It matters not, Honoratina. What I wonder is how this mortal obtained the family's blood. For von Everek's rise only for von Everek blood. True. Yet to my knowledge only one of our line yet lives. Olgierd. Then we converse with the man who spilt the blood of your grandson, Kestitis. Mean none of you are Vladimir? It's Olgierd, his brother, who sent me. You will meet Vlad soon enough. Yet Olgierd, you will never see again. I'll rip out your heart. Kill him, von Everek. ഇപ്പൊ 7 days ആയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട്. 7 days. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ക്വാറന്റൈനിലാണോ? എന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണോ? ശ്രദ്ധാക്കല്ലേ. യാ ഫ്രീക്കി, വെൽക്കം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രീക്കി.
CSGO എപ്പോഴാ? ഡോണ്ട് നോ. നമ്മളെന്തായാലും CSGOയും R6ഉം കളിക്കണം. R6ന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അറിയാലോ. ആൻഡ് CSGO നൈസ് അല്ലേ, നല്ല രസമാണ് ഡെത്ത് മാച്ച് കളിക്കാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഡസ്റ്റ് 2 ആ മാപ്പ് മൊത്തം എൻജോയ് കുറവാണ്. ശരി എന്നാ ക്രൗൺ എടാ, ബി സേഫ്. അതല്ലാതെ എന്തേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, യുനോ. ഇതൊന്നും അല്ല, ബട്ട് യുനോ ടേക്ക് കെയർ. Protect your shield. You die here, vagrants! Not Death to you! You die here, flashbang! I'll tear you to shreds. അതിനുള്ളിൽ ടൈമർ ചാവൊന്നുമില്ലേ? ഈ ഫ്രൈഡേ ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നെഗറ്റീവ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. I'll suck the life out of you. not bad. Death to you! After some time I will go. കൊറോണ ഒരു പനിയാണ്. അത് കൊറോണ വെറും ഒരു പനിയാണ്. സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് എന്നല്ല, ബട്ട് ശരിയാവും, എല്ലാം മാറും. You die! My. Ornery whoresons those MSI, eh? Who are you? The rogue you seek. Vladimir von Everick, brother to Olgierd. Forgot I cannot even scratch my stones. Though in point of fact, they've not itched much since I died. Didn't want to fight your family. They started it. I'm dead, not blind. I preferred to see how you'd handle those snobby pricks. And Grandmum too. Besides, what harm could you do them? They're dead as it is. Now tell me how you came into Olgierd's blood. If you hurt him, I fear I shall have to kill you. Got it from a
mutual acquaintance of mine and Olgierd's. I'm here on important business. I'm a swiving corpse, with no interest in important matters, yours or any other buckers. The sole thing I miss is feasting, corporal diversion, so to speak. But alas... കൊറോണയുടെ പോകാൻ പറ. Just think positive and your result will be negative. അത്രേ ഉള്ളൂ. സെറ്റ്. യെപ്പ്. ഗോക്കു, ക്രൗൺ, ഫ്രിക്കി, റോക്കി. അതാണ്. അതിനെ ഫോണ് വീണ്ടും അനിയൻ കൊണ്ടുപോയി. സോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് വേണം ചാറ്റ് വായിക്കാൻ. സോ ഞാൻ വായിക്കും. Get a lot of visitors? At times, not often. For when someone does drop by, the whole band comes out to play. Fun-loving family. True. We're famed for our love of revelry and rumbles. We've on Everix have brawled and raided for generations. It's tradition. Naturally, with raids comes loot, so we always had the means to celebrate right lavishly. Towards the end of my life was when things went sour. But no point poking at old wounds. Just days before I died, my brother claimed he'd found a way to dig us out, restore our state. Your brother sent me. How is the old rogue? What I wouldn't give to ride by his side again. No chance of that happening. Could experience something else, though. Something a corpse should find interesting. Interesting? Out with it. What do you have in mind? Listen, feels like I should know Olgierd better. Tell me something about him. Oh, a fantastic chap. A true cavalier. You won't find another like him in all Redania. The best there is for a drink or a brawl. We were pups when we started riding out on raids. Wet behind the ears. Borderland villagers shat their trousers at the very sound of the word Olgierd. I was his second in command, leading a band of rogues who'd ride through fire for us. Sound like common bandits. Any difference? Us? Bandits? Watch your words. True, some of our swordsmen were mindless brawlers, but not Olgierd. Always curious, took an interest in all things. He devoured books, adored paintings, and loved the most beautiful maid in the world. Don't mean to pry, but just a little curious how you died. No need to be shy. Folk love such stories. I'd love this one too, only not to end with my death. So how'd it happen? On raids, it was our custom to storm the alderman's hut and then order the local clods to bring us kegs of spirit. And provide willing wenches to squeeze and churn about. Then, sadly, an ambush. Outmanned 5-1, we were overwhelmed. They killed me, crushed my skull like an eggshell between an upturned oak table and the stone floor. പാവം. അതാണ് റോക്കറ്റ്. ജസ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ലാപ്പ് വാങ്ങാൻ ടോണി. വൈറ്റ് റവന്യൂ. ബട്ട് ലാപ്പോ എന്തിന്? ഞാനിപ്പോ മെഡിസിൻ കുടിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ ക്രൗൺ പോയിട്ട് വാടാ. ഗോക്കു എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. ടോണി. യെസ്. യാ വിഷ്ണു ബ്രോ. ടിഎ മിനി സ്ക്രീം ചുമ്മാ സ്ക്രീം നടത്തുന്ന വേറെ ഉണ്ട്. യാ പറഞ്ഞിരുന്നു. അഷിത് ബ്രോ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹലോ. യെസ്. ഷെയർ ചെയ്യണം. കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ടീം ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാം. എന്തോ ഏത് ടീം? വേറെ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു ചുമ്മാ സ്ക്രീം നടത്തണം. ചുമ്മാ സ്ക്രീം. കമന്റ് ആയിക്കോ ലാപ്പ് വാങ്ങണമെന്ന്. നിനക്കാണോ? ഞാൻ വായിച്ചു. വൈറ്റ് റവന്യൂ എന്നൊരു കമന്റ്. വൈറ്റ് റവന്യൂ എന്നൊരു ലാപ്പ് വാങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്ക്രീമിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. 1 സെക്കൻഡ്. അഷിത് ബ്രോ എനിക്ക്
ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു അയച്ചേ. ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ടീം ആരൊക്കെയാ? എനിക്ക് സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ? 4 ടീമായി. ഇനി 4 ടീം സ്ലോട്ട്. We are hosting Valorant scrims this weekend and we would like everyone we would like everyone to participate. Register here. Link തരാം. Okay? ആർക്കൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ എവിടെ ഇടാം? അതർ ലിങ്ക്സിൽ ഇടാം. ഞാൻ എന്തായാലും വന്നിട്ട് അതർ ലിങ്ക്സിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. At everyone ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. At Valorant മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എടാ നമ്മളിപ്പോ സർവറിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്? സർവറില്ല, ഈ പി സർവറില്ല. ഇതിൽ ടൈഗർ ഉണ്ട്, റോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഗോകുലം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞാനും ടോണി ഉണ്ട്. അതല്ലടാ സ്കിം കളിക്കാൻ. നിങ്ങള് ടീം ഇടണം. എറ്റ് വാലറന്റ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? മീൻസ് നിങ്ങളെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, ശക്തി, ദെൻ ഞങ്ങളെ കുറെ പേരില്ലേ, വിഷ്ണു ബ്രോയും, പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറെ പേരില്ലേ കളിക്കുന്നവര്. DLX. നിങ്ങൾ വെച്ചൊരു ടീം അങ്ങ് എടുക്ക്. എടേ നിങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നമ്മളാണ് ടീം ഉണ്ടാക്കണം. ടീം പറയണേ, ടീം പറഞ്ഞാൽ മതി. 5 പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അതെ, നിങ്ങളൊരു 5 പേര് ടീം ഉണ്ടാക്ക്. ഒരാള് ഫ്രീക്ക്. ഓക്കെ, ഒരാള് ഫ്രീക്ക്. ഇനി ഫ്രീക്ക് ഒരു 4 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്ക്. ഒരാൾ DLX, ഒരു 3 ശക്തി, 4 ആള്. പിന്നെ കളിക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ നല്ലോണം കളിക്കൂല. താൻ കളിക്കുകയല്ല, കേട്ടില്ലേ? ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇതാ ഗോക്കു ഉണ്ട്. ഇതാ അവൻ വേല കളിക്കും. അവനിപ്പോ വേലയിൽ തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ട് കളിക്കും. പിന്നെ ഗോകുനെ വിളിച്ചതാ. പിന്നെ ഫ്ലഫി എങ്ങനെ? അതെ, നിങ്ങക്ക് എന്താ പറയാ, നൈസ് ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറെ ടീം ഉണ്ടാക്കിക്കോ. ഒരാളെ ഒരു 5 പേരുടെയും കൂട്ടി അടുത്ത ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിക്കോ. അങ്ങനെ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതർ ലിങ്ക്സ് എടുത്ത് നോക്ക്. പിന്നല്ലാതെ ഒന്ന് വിഷ്ണു ബ്രോ ഒന്ന് താഴെ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. ഞാൻ വിച്ചത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാം. ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ ആടെ ഉള്ളത് എവിടെ? അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയി. ഫോറം ഓഫ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടിക്കസ്. Listen, Olgierd gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life. Is that so? Now that, sir, is a brother. I've been dead for years, yet he still looks after me, after my spirits. How much time do we have? Think one night should do the trick? Splendid. Wait just a moment while I hoist my saber and... What the blistering devils? You're a ghost. Can't grab things. I keep forgetting. But how am I to revel and rock and funk? Can't lift a tankard to my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. I will go nowhere. You're to see I enjoy myself, correct? Well, then think of a way to make it possible. How? Revive my flesh. No can do. Besides, body's probably decomposed. Then bloody come up with another way. I'll not go anywhere in this state. Guess I could bring someone here, and you could borrow their body just for the night. You wish me to possess someone? Yeah? Say I agree. Whose body would I inhabit? Dunno. One of Olgierd's men, maybe? Or a peasant who'd agree to do it for coin? Oh, no. I shan't crawl into the skin of some unwashed bandit or dung-eating swineherd. I've a better idea. Oh no, not gonna happen.
Oh, yes. Yes, it is. Holy. Geralt's body carry. Geralt, wake up! Open your eyes! Where are the smelling salts? Death was a small price to pay to lie on a lap so lovely, and so near the wonders concealed a bit higher. Have you gone mad? Yes, as soon as I laid eyes on you, promised to stay and stroke my chin, and I shall spend the rest of eternity in a hound's body, trotting along by your well-turned calves. Geralt, what's happened to you? Geralt, I'm Vladimir. What? Blast. Fine, give me a moment. Yeah, definitely don't like being possessed. You'd not have fainted had you not resisted so fiercely. Geralt, care to explain what's going on here? Yes, nice സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കറണ്ട് പോയി. ഓക്കെ, യാ ക്രൗൺ മെഡിസിൻ കുടിച്ചോടാ. വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇവിടെ കറണ്ട് പോയടേ. It's his fault. A pleasure to meet you, my sweet. Whose? His. You know, Olgir's brother. Geralt, there's no one else here. Seems your lovely maiden friend can neither see nor hear me. There's potential in that. Need to set a few ground rules. And I needn't do a thing save have the time of my life, which is exactly what I aim to do. You're testing my patience. As you are mine. Can you please explain what's going on here? Oh, fiery. Temperament matches the drapes. Listen, I'm supposed to show Vladimir von Everek the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Are you saying you're possessed? Not at the moment. Just now he's standing next to me, coyly grinning at you. But off and on, he'll enter my body. So anything I say or do will actually be him. His mind, his intent. What if I want to talk to you, not him? Well, she should approach me and ask me to jump out for a bit. Just come up and ask him to leave for a while. I see. Splendid! Right then, Sugar Plum. What say you we leave this dank crypt? There's a charming grove nearby where kisses taste sweeter than anywhere else in the world. I take it you're Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Geralt. Don't change the subject, my sweet. If a grove's not to your liking, we can cut straight to the chase and make for the nearest haystack. I'm afraid I have to turn you down, dear ghost. A shame. In that case, point me to the nearest brothel. I've got a better idea. Just before Geralt entered the crypt to summon you, I invited him to my friend's wedding. Good heavens. That's damn good luck. No better dancer in all Redania than Vladimir von Everek. My ginger muffin. With me, you shall enjoy an evening to top all others. Wonderful. I must stop by my home first and change. So, we'll meet at the temple. Oh, I don't like the sound of that. Why not? I'm not fond of temples, see? When alive, I'd only set foot in one to loot it. And in death, I find I despise them all the more. Could we not meet after the ceremony, go straight to the feast? All right. Seems we've no other option. Splendid. Then I shall see you at the wedding manor. I must say, Witcher,
a man could lose his head for a lass like that. And that comes from none other than Vladimir von Everett, famed for his taste in women. So tell me, honestly now, man to ghost, are you her paramour? For if so, you have my word, I shall keep my distance. But if not, then the haylofts we shall devastate together. Let's say we were more than friends, once upon a time. You tried to hide it, but I smelled a tryst. I know a thing or two about men, you see. A shame, though. I'd have satisfied her well, but no cavalier would rot in another's garden. So, Witcher, time for the wedding? Let's go. Onward. I'll be right behind you. Perfect, okay. Set. Yep. Sharad bro, good morning. Welcome to stream, bro. Bro, PES കളിക്കോ? എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഫോണിൽ PES ഉണ്ട്, കളിക്കാറില്ല. ബ്രോ, എനിക്ക് റേസിംഗ് പിന്നെന്താ പറയാ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസ് എനിക്ക് അത്ര ഒരു താല്പര്യമില്ല. Keep your paws off her. I'm to enjoy myself. Can I help it that I best like tumbles in the hay with fleshy lasses? ഇവിടെ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാണ്ടൊന്നുമില്ല. Crawling through the well, broke his neck. Meaning the scabby runt wished to rob our family crypt. Spiders. The creatures make the sphincter shut tight. Wait a minute. Why? Yeah, something just happened after. Yes. Then. Yep. What just happened? ടോണി, എന്റെ പേര് മാറ്റാട്ടോ. എന്താണ് എന്റെ പേര് മാറ്റി? എന്താണ് ഇപ്പൊ പേര്? നിന്റെ DP എന്തിനാണ്? ഡിസ്കോർഡ് ലൈറ്റ് ആക്കിങ് അല്ലേ? ലൈറ്റ് അല്ലേ? എന്ത് ഇപ്പൊ ഡിസ്കോർഡ് DP ലൈറ്റ് അല്ലേ? ലൈറ്റ്. ആ, ലൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ചീപ്പിന് ആരാണ്? റിയോക്ക്. ആര്? റിയോക്ക് എന്നാക്കിയ റിയോക്ക്. ഓ ആരും യൂസ് ചെയ്യില്ല വേറെ. ഞാൻ ലിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറില്ല. കോഡ് ഗിയാസ് അറിയാമോ? ആ, കോഡ് ഗിയാസ് എനിക്ക് അറിയാമോ? കോഡ് ഗിയാസ് എന്ത്? കോഡ് ഗിയാസ്. ആ,
അതിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ഏറ്റവും വില്ലനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളക്കാർ കളി. വഴിപ്പോക്കൻ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെ പേരാണ്? Why do you paw through my ancestors' bones? On your way, leave the dead to rest in peace. പേടിപ്പിക്കാതെ. This whole witcher's life, what's it like? Don't want to know. If indeed I didn't, I'd not have asked. Go on, tell me. You wouldn't like it. Those signs, I'd like to try one. What signs? Your Witcher signs. Never done it. Could be interesting. Rather not waste any time. Till the stroke of midnight, what I would rather is what matters. Bloody fine mount. Good stance, powerful rump, stable withers. Well, well. See you know your horses. I should say so. My two greatest passions in life, mares and maidens. Spooking my horse. Roach doesn't like ghosts. I remember that mill. Whenever Olgierd and I got up to mischief. No sign of her yet. We need to wait. This is very romantic. Fuck off. Behold, wars have started over uglier wenches. Well, raids have been undertaken at least. True, she looks lovely. Let's go. Whoa, whoa, hold. Mean to go in wearing that? What else? Have you seen how she's dressed? I'll not parade at that jewel's side in a rank tunic. You need a robe. One daren't attend a wedding in anything less. Don't happen to have a robe handy. What do you mean? What about that? All in all, why not? Ah, that's the spirit. Nice. This പൊളിയല്ലേ? wonderfully. എടേ പൊളി. Perfect fit. It feels tailor-made. എടേ ഗെറൾട്ട് ചാതി. Now for shoes. One must wear shoes to a wedding. And we must be neat.
Oh, May clean they shave draw and അടിച്ചു. quarter me if I've ever seen a lovelier lass. Nothing left of you to draw and quarter, alas. Doe eyes, a swan's soft supple neck, and a waist so slim you could grip it one-handed. You're actually quite amusing this way. Be assured, you'll like me even better when you come to know me more intimately. How intimately? Enough to get a sense of my assets, my dear. Trust me, they're nothing to scoff at. May I please speak to Geralt for a moment? Whatever for. This evening is about my pleasure, not his. Just for a moment, then you can jump right back in. Be quick. I'll not stand here doing naught. I'm to enjoy myself. Geralt, I'm about to introduce you to the newlyweds. Please make sure your friend doesn't embarrass me. I can't make him do anything. All that nonsense is his. I feel like an ass saying it. I liked some of that nonsense. What, for example? It would do you good to be more relaxed sometimes. Relaxed? So you think I'm uptight? What I mean is, it would be nice from time to time if you could sit back and enjoy life, instead of going around solving everyone's problems. But what does... I don't understand. Of course you don't. You're as dense as year-old hardtack. Luckily, you've got me. We'll talk later. Let's go to this wedding. The sooner the ghost has his fun, the sooner this'll be over. Finally, something that's not utter tripe. We shall dance till the break of dawn. You get till midnight and not a second longer. That's not enough. I shan't even get properly soused by midnight, let alone... Make an effort. I'm sure you'll manage. You get to frolic and carouse till midnight, that's our deal. Then there's the capping, then you go back where you came from. So be it. This way, my strawberry. അടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെയ്തു, ക്ലീൻ ഷേവും ചെയ്തു. പൊളി. Hello world, I'm back. ശടേ. I'll be damned. Even A പൊളിയാ. proper wedding. Overladen tables, plenty of worthy drinking companions, and a swarm of fair maids. But none compared to you, my dear rhubarb. Beware of the dog, Shani. Judging by the size of its house, the mutt must be big as a horse. Thanks for your concern, but the doghouse is empty. They let a man-eater like that run free? Have the wedding guests been warned? Seems we are indeed in for a cracking good time. പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെയാ അവൻ നോക്കുന്നേ. I remember making necklaces of the fruit when I was a child. Ah, the berries make for splendid hooch. Olgerd and I brewed in our teething years. I shall introduce you to the newlyweds now. Try to behave. For you, my rowan petal, I'd do anything. Why you are so strong? Makri, welcome in. Why I can't send special emojis. Yeah, done. Okay. Makri, welcome da. Come. Time to meet and be greeted. I shan't stray a step from your side. The long journey to come over with us. Once more, all the best in your new life. Thank you. It's us now. Dearies, blessings rain down upon you. May you live in health and happiness. Harmony and love forever last betwixt you. Thank you from the bottom of our hearts. Now go. Enjoy the feast. Our turn. My dear friend Aldona and her chosen one, Jonas. It's an honor.
the sun shine brightly on this new path in your lives. I am This is my friend of yesteryear, Geralt of Rivia. Yes, 'tis I, Geralt, a witcher. Heartfelt thanks for your hospitality. I adore weddings. The brides especially. So fragrant, so tasty, I could... Righto. I'm sure we'll all have a splendid time. Aren't you an extraordinary beauty, my dear? Why, thank you. You had your pick of gents, I'm sure. Where is this going? I'm attempting to discern why she chose you, Jonas. Mean you don't approve of my wife's choice? I've no skin in this game. I ask out of pure curiosity. Well, rein it in, or I shall have to explain my wife's choice to you hands-on. Out of pure pleasure. Why so testy, friend? Have I insulted you? Merely told your wife she was a beautiful woman, yet here I'm threatened instead of getting thanks. Have some manners. Geralt, that's enough. She simply fell in love, that's that. Jonas, I'm sure my friend meant no offense. Aldona seems a curious choice for a bride. Did she come with a hefty dowry? I assure you, Witcher, my choice had naught to do with coin. Jonas' family is far better off than mine. They're a textile manufacturer. It took a lot of convincing to get Mother to agree to our, as some would have it, mesalliance. Toh, you never told me. Whatever happened to fortune is of no import to me and my family. It isn't. Jonas told me the same. That your background doesn't bother him. Never does. Not at love's first blossoming. But give it time. 5 years and you'll find few things that don't bother you. I'm beginning to find what you say bothersome. I don't know where you're from, but in these parts it is rude to insult newlyweds at a wedding. Insult? I'm merely warning you. Know a thing or two about life, you see. Geralt and his jests. He has a strange sense of humor. Very strange, I'd say. Akshay! Yes man, welcome back. ഇവനിപ്പോ കല്യാണം മുടക്കും. എന്തിനു വേണ്ടി സത്യം. Tell me, Aldona, how is it you and my dear Shani know each other? We met in Oxenfurt. Both studied medicine at the academy. Wondrous times. Over quickly in my case, alas. My family couldn't afford to keep me there. I was forced to return home after 1 year. It's never too late to pursue an education, my dear. Your husband is certain to help you complete your studies, provide the necessary coin. I don't know. We've not talked about it. Come, Jonas, surely you've not taken Aldona as a mere diversion for the alcove. You will help her, will you not? That is between me and her. You needn't butt in. But I'm not. I merely ask. See, I've come to love your wife like a sister. So I ask you as your brother-in-law, will you help her? I'm sure we'll discuss the matter. That's my lad. You're a right decent chap. I knew it from the start. We've chewed the fat enough. Time's a-wasting. Are you expected elsewhere? Me? Ha! I simply cannot wait to sample your liquors and dance with the local matrons. Jonas and I invited more than a few lovely maidens. Perhaps one of them will catch your eye. Oh, that's for damn certain. And perhaps you will catch one of them. It'd be nice, certainly, but I shan't be terribly bothered if it's not the case. Come, let's drink. ചാതി. ദൈവം പൊളിയാണ് കേട്ടോ. Look at the fools falling over themselves to catch a pate. What sport is this? Blustering about after pigs, are you? Lads are racing to be crowned king of the swineherds and win the prize that comes with it for their wench. Lady, meaning. And the rules? One must be a swineherd's son to enter, I suppose? Nay, any man can try his luck.
All you need is to herd the piggies dabbed in yellow into the pen. Sounds like damned foolish nonsense. But why not give it a try? We'd be honoured. Get that cripple out of there! Couldn't chase his own wench into a bed, let alone a pig into a pen. Let the Witcher give it a run. Shame there's no painter here. It's a moment worth immortalizing for posterity. Watch my movement, Shani. I'm spry as a cat and sly as a fox. I'll show these imbeciles how one chases a porker. Come on, piggy. Got a nice and cozy pen for you. Stupid swine. They infuriate me anymore. I'll whack 'em with a sign. I'm busy. What's wrong, Witcher? Swineherd's dash no longer interests you? We're to leave the sty? Why, I thought... Riablo, welcome. Pretty manly games. Welcome, Riablo. Had enough of this swiving swining. Pigs are best as pork on your plate. Come away with me, Shani. See that? Bloke thinks our sport ain't good enough for him. Be singing a different tune if he'd been any good at it. Right you are. Like my pa always said, when shite can't swim, it blames the runny water. Forgive me, Shani. I've let you down. Are you worried about that pig? Oh, you needn't be. We're here as a couple. I wanted to win you that thing. Really? It's unimportant. Nothing at all. Tell me, Shani, what's the key with you? What do you mean? I'm on the prowl. That's clear. In Geralt's name and flesh, of course. But still, yet the more I woo you, the less you seem ready to succumb. So I ask myself, what am I missing? Perhaps you're just not my type. Considered that? Rubbish. I'm every lass's type. Is that so? Prove it. With pleasure. Show me a lass, and I'll have her eating out of my hand in the blink of an eye. That one, with the garland. Splendid choice. Now observe as Vladimir von Everek does his thing. Now, who have we here? Do I know you? That's the crux of it. We've not met. I've had to endure half a lifetime without you. An entire lifetime, more like. A moment, my dear. Do not sabotage me, Shani. That would not be fair. Fine, fine. I'll stay out of your way. My sweet, you are no mere maid, but a marvel of nature. And now, at last, fate knocks at your door. But I don't know rightly. You needn't know anything. I know it all for us both. I shall make a true lady of you, arm in arm,
you'll grace the finest salons. Salons? Really? Actual salons? In Novigrad? And how? In Novigrad, Oxenfurt, why, in Kovir as well. Wherever you wish. Let's make haste to the barn. There, everything will be made clear. Let's go. Step away from the barn. Who the devils are you? We're the Mrs. Brothers, and we swore to our down his dying day we'd keep those of your ilk far from her. You shan't keep me from anything, filthy hayseed. Lads, mutants calling us names! Stand down, swineherds, or Lord Witcher will give you a bloody mighty drubbing. Where's a plowing fence board when you need it? Show us what you got. Hot damn, boy. അപ്പുറത്ത് സർക്കിളുള്ള പിഗിനെ വേണം പിടിക്കാനെന്ന് തോന്നുന്നു. അതല്ല, അത് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ പിഗിനെ പിടിക്കാനല്ല, പിഗിനെ ഓടിച്ച് മറ്റേതിൽ കയറ്റാനായിരുന്നു. നമ്മളതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ആരാ പെണ്ണ്? ആ പെണ്ണ് സനു. അതെന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ പറയുന്നത് ഇവൻ എല്ലാവരും ടൈപ്പാണ്, ഇവൻ എല്ലാവരെയും വീഴുന്നൊക്കെയാ, എല്ലാവരും ഇവനിൽ വീഴുന്നൊക്കെയാണ് ഇവൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അവള് പറഞ്ഞതോ, ഷാനി പറഞ്ഞതോ, എന്നാ ആ പെണ്ണിനെ പോയി വിളക്കാൻ. Fence boarders, the perfect weapon for sweaty-assed swineheads. Perfect fit for your job, you plowing gentle foot. Step up. Who else wants a shave? Damned cretin creamed me. Embarrassing to take a licking from a board. And with a man watching. Spawn. Thought yourself a match for a Von Everett. A Witcher. Away with you. Begone. I've tired of looking at your slack-jawed yaps. Where to, my love? I was to turn you into a lady. Geralt, you must explain I was not at fault. They lunged at me. Well, go on, chase her. In your dreams. There it is. You fucked up. She's gone. Is that how you woo the ladies? You always that charming in life?
It worked. More often than not. Listen, tongue and fists on a leash from now on. Have your fun, but don't beat the wedding guests. With my hands. Fine. I shall try. Uh-oh. Shani approaches. Unlikely to be happy, eh? You made this mess. You do the explaining. Oh, all right. Your methods... quite unusual. To woo a woman by beating up her brothers. Creative. Wonder what else you have up your sleeve. My dear girl, what don't I have up my sleeve? I'd gladly demonstrate. Perhaps behind the barn? I think you've demonstrated enough. Let's just enjoy ഒരു ourselves. ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഗോൾ അടിക്കാൻ We നോക്കിയതാ. don't have all that much time left. നടന്നില്ല. Your wish is my command, milady. I'd never deny a maid so fair-featured. Off we go. ഓ ഈ വിച്ചറിന്റെ ക്യാരക്ടർ വെബ് സീരീസിൽ നിന്ന് കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. എടാ ഇത് ഗെറാൾട്ട് അല്ല. ഗെറാൾട്ടിന്റെ ബോഡിയിൽ മറ്റേ വ്ളാഡിമിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായി കയറിയതാ. ഇതല്ല ഗെറാൾട്ടിന്റെ ക്യാരക്ടർ, അറിയാലോ. ഇത് വ്ളാഡിമിർ ആണ്, ഗെറാൾട്ട് അല്ല. So good to shake the kinks from one's bones. I'd like you got there, haven't you, youngster? Can't even pull a little slipper out. Here I swim. No, lives down there. You're right. I saw it myself. Hey there, Ryzen. Yes, Witcher. Don't make us big. We're toasting the newlyweds. What's that frown about? Take Oh! care, stay safe. It's the captain. What do you want, Geralt? What a wonderful wedding. It's clear the newlyweds are spared no I never say no to a lady. To your fair beauty. And to yours, Shani, naturally. Your elfin happiness. Fortune smile upon you, white wolf. What's going on there? You'd flee to marry her too? Your health, Sir Dwarves. May your beards grow long, but never tangle round your ankles. To the young lovers, may their loins never cool. May they sire many a bell and reap gobs of coin. If I may, Shani, I'd show you how I cut a jig, nimble as a leopard. Don't let me stop you. അടിപൊളി. ഇത് ഗെറാൾട്ട് അല്ല. ട്രിസ്സിനെ അറിയോ? അതൊന്നും എന്താണ്? ട്രിസ് അല്ലടെ കൂടെ ഉള്ളത്. കൂടെ ഉള്ളത് ഷാനിയാണ്. ട്രിസ് മാരിഗോൾഡ് ഷാനിയ കൂടെ ഉള്ളത്. എന്താണ്? വാരിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാം വാരി കുടിക്കുന്നു. വഴി കിടക്കുന്ന എല്ലാം വാരി കുടിക്കുന്നു. നോക്കണേ, വ്ളാഡിമിർ ആയി കളിക്കുന്നത്. ഗെറാൾട്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കളിക്കില്ല. By the way you move, what charm, what grace. Thanks. മുകളിൽ കയറണം.
Don't go bothering me. Hey? Don't lift a finger round the yard. Do you need help? Shani, darling. Oh, you shan't believe what's happened. I'm marrying off my only daughter. Wanted a proper wedding for her. Wild revelry. So I hired a true fire eater. You know, whoosh, scoop, sizzle, sizzle. Ooh, I've not seen that sort of trickery. Horribly dear diversions of that sort. He journeyed here from Novigrad. But I'll not squeeze coppers on my daughter, oh no. The groom's family have us for paupers. But we'll show them how wrong they are. Seems we won't, in fact, for our fire swallowers has gone as last Yule's pudding. Groom's hound chased him off. That blasted demon. Ugh, they sure named it right. Calm yourself, Dumpling. Master Witcher's here now. Perhaps he can aid us. ഷോർ ഹെഡ് വന്ന് കിടക്കായിരുന്നടാ. ഓ ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ഗെയിം. എനിക്ക് ഇത് കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവുക. സനു എല്ലാം ശരിയാവൂടെ? ഡോണ്ട് വറി, എല്ലാം ശരിയാവും. Before I can begin my Witcherly investigation, I require guidance, clues. Tell me all you know, everything. Well, the fire eater arrived around noon. Ate his fill of food, not fire. Then went for a stroll to air some gases, he said. That horrid demon saw him and started barking like a thing possessed. Why so? Haven't a clue. Didn't like the man, sent something awry. Perhaps if the man swallowed fire. Animals fear fire. If I feared, it would have fled, not given chase. Damn fool dog. How can you know? But it snapped its chain and chased the fire eater into the woods. Foolish or not, it's our son-in-law's beloved pet. There'll be hell to pay if it goes missing. You needn't worry. The Witcher, that is, I, will find this swallower of heated things. Mighty generous offer, but no one knows where to look. Matters not. Witchers, that is, we have our ways. The Flame Gulper, what did he look like? He wore a jester's cap. Typical sort. Ought to be enough to identify him. I shall find him. We thank you, and hope for the best. Yes, Corona, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. Awfully nice of you to offer your help, but are you sure you're up to it? You're not actually a Witcher, like. I wish to find this magician. Give it a go, all right? But you cannot help me. I must do it alone. I expect it will be great fun. Fine. Don't have to do this, but if I were you, I'd find the dog's tracks, follow its trail. Just a thought. Excellent advice. I'll take it. Shani, Vladimir and I need to find the fire eater. If we're not back by midnight, then... Relax. We'll be back in no time. I believe in you. Tally-ho. Adventure awaits. സേവ് ചെയ്യണ്ടോ? സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ലൈവ് കാണുന്നവരോട് ലൈവ് നമുക്ക് നൈസിൽ നിർത്തേണ്ട ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ആം സോ ടയേർഡ്. ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോവും. ദാറ്റ്സ് വൈ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സ്ട്രീം നിർത്തുന്നതിന് മുൻപ്?
റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ടോണി. യെസ്, നീ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ യെസ് മാൻ, സീ യു അറൗണ്ട് അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം. സീ യു അറൗണ്ട്. ബൈഡാ. യെസ്, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നൈറ്റ് ഓർ ഈവനിങ് മറ്റൊരു സ്ട്രീമുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഗെയിമുമായിട്ട് നമ്മൾ വരും. R6 ആയിരിക്കും. യെസ്, R6 ആൻഡ് CSGO ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൊളിക്കും. യെസ്, ഇപ്പോൾ കാണാം. യപ്പ്.